okay? Wewe. Wanja la nibeshte yangu unatafuta nini biashara? Who? He was not a perfect man, but he was not the evil person he was made out to be. There's some things that you didn't know about King. Relationship ina take time to grow. Sio kunimanipulate, kunifanya ni feel guilty. Na mtazamaji, basi leo hii baadhi ya viongozi kutoka mirengo yote ya kisiasa wameelezea kuridhishwa kwao na jinsi serikali ilivyopiga hatua na kuweka na kuweza kudhibiti ugonjwa wa COVID-19 wakati ambapo taifa la Kenya linaandikisha historia kwa mara nyingine tena, huku Rais Uhuru Kenyatta akihudhuria wa Kenya kupitia mabunge yote mawili hii leo na kuzungumza hatua zipi ambazo serikali yake imeweza kuchukua katika kupigana na ufisadi, hali kadhalika katika kwenye uchukuzi, masomo na katika sekta ya afya. Ni hotuba yake Rais Uhuru Kenyatta ambayo waandishi wetu watakuwa na kudondolea moja baada ya nyingine kuweza kupokea ni jinsi gani rais alivyoweza kusema na wewe kupata uelewa wa hotuba hiyo. Karibu sana katika darubini ya Channel 1 tarehe 12 mwezi huu wa Novemba 2020. Maksudi niweze kupatia taarifa lukuki zinazokuhusu wewe sana kutoka nje na ndani ya mipaka ya taifa la Kenya. Lakini kama kawaida, taarifa kuu usiku huu. Rais Uhuru Kenyatta atoa hotuba wa mwaka 2020 kuhusu hali ya taifa hili. Leaders must reach out to each other and build bridges over turbulent waters to allow the people to cross into safety and prosperity. Rais Uhuru Kenyatta awataka Wakenya wajihusishe katika mashauriano yatakayoboresha ripoti ya mpango wa maridhiano BBI. We must not succumb to COVID fatigue. We must not backtrack from our vigilant fight against this pandemic. Rais Kenyatta atoa wito kwa Wakenya kutolegea katika vita dhidi ya janga la COVID-19. Karibu sana mtazamaji katika darubini ya Channel 1, na pia unaweza kuzama ndani ya www.kbc.co.ke uwe wa kwanza kabisa kupata taarifa hizi na nyingine ambazo maripota wetu wamekuandalia usiku wa leo. Karibu sana basi kwenye Twitter na Facebook @KBC Channel 1 News. Mimi ni @Lemoka, unamwona huyu ni Byron Aburi. Tuanze na taarifa yetu kuu ambapo sasa baadhi ya viongozi kutoka mirengo yote ya kisiasa wameelezea kuridhishwa kwao na juhudi zilizowekwa na serikali kukabiliana na janga la ugonjwa wa COVID-19. Taarifa yake Safin Auma. Lakini kabla ya taarifa hiyo, Rais Uhuru Kenyatta ameagiza Wizara ya Elimu kutangaza ratiba ya masomo ya mwaka 2021 katika muda wa siku 14. Wakati wa hotuba yake kwa taifa, kiongozi wa nchi alisema serikali inafuatilia kwa makini ufunguzi upya wa shule kwa awamu ambao ulianza kwa madarasa yanayofanya mitihani ili kuhakikisha wanafunzi wako salama, huku akiendelea kujiandaa kwa mitihani ya kitaifa. Ben Chumba anasimulia zaidi.
Kwenye hotuba yake ya 7 kwa taifa, Rais Uhuru Kenyatta alitambua athari za janga la COVID-19 katika sekta ya elimu. As a parent and also as a grandparent, I share in the pain and frustration of most parents in having our children home for nearly an entire year. However, as a responsible government, we put the health and safety of the children as the paramount consideration. Aidha, rais ameagiza Wizara ya Elimu kutoa maelezo ya kina kuhusu mpango wa kufungua upya madarasa yaliyosalia shuleni. The gradual and phased reopening of schools that began with the examination classes is being carefully monitored at all levels so as to ensure that our young Kenyans are safe and secure as they continue preparing for their national examinations. The Ministry of Education will, within 14 days of the date hereof, announce the 2021 academic calendar, with all other classes expected to resume learning in January of 2021. Katika kuzingatia kanuni za kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 shuleni, serikali imefadhili utayarishaji wa madawati 250,000 ya shule, ujenzi wa madarasa mapya yapatayo 12,500 na vifaa vingine vya shule. The Ministry of Education and the Ministry of Transport, Infrastructure, Housing and Urban Development have been instructed that by the 1st of December 2020 to issue a new set of building guidelines for school infrastructure that allows the use of appropriate and cost-effective building technologies suited to the varied geographies of our nation. Licha ya changamoto hizo, rais amepongeza mafanikio yaliyopatikana katika mpango wa mpito wa 100% wa kutoka shule za msingi hadi za upili na juhudi za kufutilia mbali kwa utaratibu mtaala wa 8-4. Amekariri wito wake kwa Wakenya kusalia macho dhidi ya janga la virusi vya korona, akisema kutokea upya kwa chamuko la virusi hivyo kumeongeza idadi ya Wakenya waliofariki hadi 1154 tangu kutokea kwa chamuko la virusi hivyo humu nchini mwezi Machi mwaka huu. Kuhusu suala la afya, serikali inatilia maanani juhudi za kuharakisha utekelezaji wa nguzo ya mpango wa utoaji huduma za afya kwa wote katika ajenda 4 kuu za serikali. Tatizo la afya ya kiakili humu nchini limemlazimu rais kutoa agizo kuhusu mpango wa kwanza rasmi wa kukabiliana na maradhi ya kiakili. I have issued an executive order establishing an ultra-modern national mental health hospital and also elevated Mathare National Teaching Referral Hospital as a semi-autonomous specialized hospital. Ben Chumba, Darubini ya Channel 1. Na Rais Uhuru Kenyatta amewataka Wakenya wajihusishe katika mashauriano yatakayoboresha ripoti ya mpango wa maridhiano BBI. Akitoa hotuba ya mwaka huu kuhusu hali ya taifa, Rais Kenyatta alisema kuwa Wakenya wanafaa kutathmini mapendekezo kwenye ripoti hiyo inayonuia kushughulikia changamoto za mara kwa mara zinazokumba nchi hii, zikiwemo ujumuishaji, ugawaji sawa wa rasilimali na vita dhidi ya ufisadi. Kenyatta alikariri kwamba ni sharti nchi hii ichukue fursa hii ya kikatiba kuhakikisha maisha bora kwa vizazi vijavyo. Huku mchakato wa mpango wa maridhiano BBI ukielekea kwenye awamu nyingine ya utekelezaji, Rais Uhuru Kenyatta amewahimiza Wakenya kutathmini mapendekezo ya ripoti hiyo. Rais alikariri kwamba mabadiliko makubwa yanahitajika kwenye katiba na sheria nyingine ili kuweka msingi wa ustawi wa nchi hii. With a view to effecting far-reaching changes that will address the perennial challenges that we have faced as a nation, the challenges of negative ethnicity, inclusion, equitable development, and indeed our fight against corruption. Alitoa wito kwa viongozi wa kisiasa kuungana ili kuhakikisha ustawi wa wananchi. We have learned as Kenyans that elections alone cannot bring peace and unity to a divided people. For that, leaders must reach out to each other and build bridges over turbulent waters to allow the people to cross
into safety and prosperity. Aliwaonya wanasiasa kuhusu madhara ya siasa duni, akiwataka waangazie vijana na wale waliopoteza matumaini badala ya kuwachochea kuasi nchi na wazee. They need a politics in which competition is not turned into enmity and war. They need political leaders focused on including the young and desperate, not inciting them to revolt against their country and their elders. Akiwakumbusha Wakenya kwamba nchi hii ni muhimu kuliko mtu yeyote binafsi, Rais Kenyatta alisema kuwa Kenya ni mfano wa kuigwa katika demokrasia ya kijamii barani Afrika na kwamba ni sharti sifa hizo zilindwe kwa kujitolea ili kuziboresha na kuwajumuisha wote. This moment in time is our meeting with destiny. When generations come long after we are gone, let them say that we made the right decisions at this moment, that we chose unity over division, that we dreamt of and birthed a happier, more harmonious and prosperous nation. Kenya, honorable members, is greater than any individual. Alitoa wito kwa bunge kuupa umuhimu upitishaji wa miswada mbalimbali ukiwemo ule wa usimamizi wa kura za maamuzi na kuimarisha uongozi. Also before the House is the Statute Law Miscellaneous Amendments Bill, the Business Amendment Bill number 2 of 2020, and the proposed legislation on the administration of referenda and on enhancing governance and on deepening our anti-corruption efforts. Suleiman Yeri, Darubini ya Channel 1. Na Rais Uhuru Kenyatta pia ametoa wito kwa Wakenya kutolegea katika vita dhidi ya janga la COVID-19. Rais amesema Wakenya ni sharti wasalie macho kila wakati dhidi ya janga hilo. Kiongozi wa nchi amewataka viongozi kuongoza katika vita dhidi ya janga hilo, huku akipongeza wahudumu wa afya ambao wamejitolea kukabiliana na jinamizi hilo. Matamshi hayo ya rais yamejiri huku taifa hili likinakili vifo vya watu 23 zaidi na huku visa vipya 919 vikiripotiwa katika muda wa saa 24. Akitoa hotuba yake kwa taifa huku kukiwa na matatizo yasiyo ya kawaida ya kiafya humu nchini kutokana na janga la ugonjwa wa COVID-19, Rais Uhuru Kenyatta amesema ingawa mikakati iliyowekwa humu nchini ya kudhibiti maambukizi ya ugonjwa huo imesaidia pakubwa, nchi hii ingali na kibarua kigumu katika kukabiliana na jinamizi hilo. Rais ametoa wito kwa taifa hili kutolegeza kamba bali kuendeleza vita dhidi ya janga hilo kwa kuzingatia kanuni zote zilizowekwa. Kiongozi wa nchi amewataka viongozi kuongoza katika juhudi za kuzuia maambukizi ya ugonjwa huo. It is my plea to this House and to all Kenyans that we must not succumb to COVID fatigue. We must not backtrack from our vigilant fight against this pandemic. Matamshi yake yamejiri siku ambayo nchi hii imenakili vifo vya watu 23 zaidi, huku visa 919 vipya vya maambukizi vikiripotiwa kutoka kwa sampuli 6135 zilizopimwa katika muda wa saa 24. Rais amewapongeza wahudumu wa afya humu nchini ambao wamekuwa katika mstari wa mbele kwenye vita dhidi ya janga la corona, akisema wametekeleza kazi ya ziada ya kuyaokoa maisha ya Wakenya. And sadly, also a total of 1,203 deaths since this tragedy fell upon us, out of which we can say that 23 persons succumbed to the disease over the last 24 hours. Hata hivyo, rais amesisitiza kuwa ingali mapema mno kwa wananchi kulegeza kamba katika vita dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 na kusisitiza swala la uwajibikaji wa kibinafsi, huku idadi ya watu wanaofariki na visa vya maambukizi vikipanda kwa kiwango kikubwa. Kutokana na visa vipya vilivyothibitishwa, kaunti ya Nairobi inaongoza kwa visa 345 na kufuatiwa na Mombasa kwa visa 98 na kisha Nakuru kwa visa 76. Kaunti ya Kilifi imeripoti visa 74 na Kiambu visa 44. Katika muda wa saa 24 zilizopita, watu 414
wamepona, ambapo 316 walikuwa wakihudumiwa nyumbani huku 98 wakiruhusiwa kuondoka hospitalini. Kwa sasa wagonjwa 1279 wamelazwa katika vituo mbalimbali vya afya kote nchini, ambapo 60 wamo katika vitengo vya wagonjwa mahututi na 18 wamo katika vitengo vya matibabu maalum. Kamchemenza, Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, bado na taarifa lukuki kuhusiana tu na hotuba yake Rais Uhuru Kenyatta ambaye ametoa wito kwa bunge kupitisha mswada wa usimamizi wa sekta ya safari za ndege ambao utakapoidhinishwa tu utashughulikia tatizo la madeni linalokumba taifa hili. Hali kadhalika maoni ya baadhi ya viongozi kuhusu mchakato mzima wa BBI. Irene Mchuma ana taarifa hiyo, lakini mimi na mwenzangu Byron Aburi tunakwenda kwenye mapumziko mafupi sana. Usiende mbali, hii ni Darubini. I stand as one, but I bring 10,000 stories. Bloodlines running like rivers wild. As I stand firmly in the soil of my origin, I carry the hopes of Africa in my chest. And our defiant elders in my lungs. 10,000 journeys of flesh, heartbeat, voice, breath. Jumapili hii kwenye runinga ya KBC, ungana naye Askofu Michael Wanderi wa kanisa la Christian Foundation Fellowship Kiambu kuanzia saa 1 hadi saa 2 asubuhi. Ningetaka nikwambie, our Jehovah God, because the Bible says he is the same yesterday, today and forevermore. He is able to take you to a place of abundance. He is able to take you to Rehoboth in the name of Jesus Christ. Kipindi ni neno la neema, ukiletewa naye Askofu Michael Wanderi wa kanisa la Christian Foundation Fellowship Kiambu. Usikose. Shukrani sana kwa kuzidi kuwa nami katika Darubini ya Channel 1. Maksudi niweze kupatia taarifa zinazokuhusu wewe sana, hususan hotuba yake Rais Uhuru Kenyatta. Mimi naitwa Lemoka @Lemoka, mitandao ya kijamii Facebook na Twitter. Byron Aburi huyo hapo. Naam, Rais Uhuru Kenyatta ametoa wito kwa bunge kupitisha mswada wa usimamizi wa sekta ya safari za ndege ambao utakapoidhinishwa utashughulikia tatizo la madeni linalokumba shirika la ndege la Kenya Airways. Akitoa hotuba yake ya 7 kwa taifa, Rais ameelezea umuhimu wa kubuni njia zaidi za kutafuta mapato ili kuwanufaisha vijana hapa nchini. I urge Parliament to prioritize the consideration of various seminal bills that are pending before the legislature, such as the National Aviation Management Bill, which once enacted will anchor the turnaround of the pride of Africa, our national carrier, Kenya Airways. Also before the House is the Statute Law Miscellaneous Amendments Bill, the Business Amendment Bill number 2 of 2020, and the proposed legislation on the administration of referenda and on enhancing governance and on deepening our anti-corruption efforts. Tukiachana na taarifa hiyo, mtazamaji, baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki na muungano wa makanisa wa ufungamano zinataka kuwepo kwa makubaliano kuhusiana na masuala muhimu sana kwenye ripoti ya mpango wa maridhiano wa BBI ili kuhakikisha kila mmoja anajumuishwa. Viongozi hao wa kanisa wanataka wanasiasa kuendeleza mchakato wa ripoti hiyo ya BBI kwa makini sana na kujiepusha na matamshi yatakayoleta migawanyiko. Baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki limesema migawanyiko ya kisiasa imeleta hali ya kutoelewana kuhusiana na mpango wa maridhiano wa BBI. Wakizungumza huko Nakuru, viongozi hao wa kanisa wametoa wito kwa wanasiasa kuleta umoja na kuwafahamisha wananchi kuhusiana na masuala muhimu yanayohitaji kufanyiwa marekebisho kwenye ripoti hiyo. Viongozi hao wanataka ripoti hiyo kushughulikiwa na washikadau mbalimbali ili kumaliza changamoto za kiuchumi na za kijamii zinazokabili taifa hili. Saa hizi
kila kitu ni imported. Tunajaribu tuanze uchumi wetu ambao tunaweza kutoa tunazalisha mali sisi na buy Kenya, build Kenya. So tunahitaji tafakari ya pamoja. Wamepinga pendekezo la kuwepo kwa rais mwenye mamlaka makuu ya kuweza kumteua waziri mkuu na manaibu wawili, wakisema huo ni utawala wa kiimla. BBI ingekuta soft spot kuendeleza, na naamini inawezekana. Tukiona hela nyingi zitatumika kwa upande gani, unaona kwamba zinalenga sehemu ya wanasiasa zaidi. Watu wamebeba, tufanyeje tuwapunguzie mzigo wa uzito wa uchumi? Tukiongezea wabunge zaidi, haileti huduma zaidi. Haya yanajiri huku muungano wa makanisa wa ufungamano likipinga kuongezwa kwa viti vya bunge la kitaifa na la seneti kama ilivyopendekezwa na ripoti hiyo. Hapa Nairobi, viongozi wa kidini wanasema tayari wa Kenya wana wawakilishi wengi kwenye mabunge hayo mawili. The number of constituencies and elected members of the National Assembly be reduced to 150, down from the current 290. In many countries, the MPs not only represent a much larger constituency, but give a very high level of service. Irene Mchuma Odim, Darubini Channel 1. Katika biashara ya Darubini ya Channel 1 usiku wa leo, waziri wa Leba Simon Chelugui amesema zaidi ya familia milioni 2.2 zinahitaji huduma za kijamii kote nchini, huku janga la corona likileta changamoto katika mfumo wa maslahi ya jamii. Chelugui amesema watu milioni 1.5 wanakabiliwa na baa la njaa. Chelugui amesema kuongezeka kwa ukosefu wa ajira na kukosekana kwa mapato imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa Wakenya. Haya na mengine ni kwenye mkusanyiko wetu wa habari za biashara. Ukosefu wa ajira umeongezeka humu nchini kutoka 5.2% hadi 10.1% kati ya mwezi Machi na Septemba mwaka 2020 na kuacha mamilioni bila ajira pamoja na kuleta changamoto kwenye mfumo wa maslahi ya jamii. Waziri wa Leba Simon Chelugui amesema kufikia mwisho wa mwezi Julai watu 1230 walipoteza ajira, huku mamilioni ambao hawajanakiliwa wakiathirika katika sekta ya jua kali. We have to enhance our response to social protection to support these poor people and minimize the pain and the impact of this pandemic. Wakati huo benki ya Equity ilishuhudia kupungua kwa faida yake kutoka 14% hadi shilingi bilioni 15 katika miezi 9 ya kwanza ya mwaka huu. Benki hiyo iliongeza huduma za kutoa mikopo hadi shilingi bilioni 14.3 na kupanda kwa gharama ya kutoa huduma. Hii ni baada ya mikopo isiyoleta faida kuongezeka hadi 170%, ambayo ni kiasi cha shilingi bilioni 51.8. Tukiwa katika sekta hiyo, vitengo vilivyoorodheshwa kutoa huduma katika benki ya cooperative kwenye mpango wa mashindano ya ubunifu wa akili kali vimekuwa vikifanyiwa mabadiliko ili kuhakikisha vinafaidi benki hiyo. Mshindi kwenye mashindano hayo atapokea zawadi ya shilingi milioni 5 na fursa ya kushirikiana na benki hiyo ya cooperative. Na mpango wa kutoa fidia ndiyo changamoto inayokabili ujenzi wa barabara ya mkato ya Dongo Kundu. Naibu mkurugenzi mkuu wa halmashauri ya kushughulikia barabara kuu Samuel Ogege amesema serikali inapanga kutoa fidia kwa familia 300 ambazo barabara hiyo itapitia kwenye mashamba yao kwenye mradi huo. That is the critical part. Once we are out of the piling works and we have done most of the concrete works which we are doing off-site, we'll just carry them with cranes and then launch. Tonight on KBC Channel 1. The revival of Rivertex under President Uhuru Kenyatta's Big Four agenda was a new dawn
in the textiles manufacturing industry. This week on Project 254. Hapa Rivertex nafanya kazi ya kutrim, kutoa uzi yenye itakani kwa nguo. Tuko na uwezo wa kutoa kilo 3,000 kwenda 4,000 ya uzi, ikitegemea na kaunti ile tunarun. Mimi hufurahia kutengeneza hizo miundo ambazo zinaenda kwenye shati za rais wetu. Watch it on Thursday at 8:30 p.m. Na baada ya taarifa hizo za biashara, bado tuangazie jinsi gani maoni yalivyotolewa na baadhi ya viongozi kutoka mirengo yote ya kisiasa ambao sasa wameelezea kuridhishwa kwao na juhudi zilizowekwa na serikali za kukabiliana na janga la ugonjwa wa COVID-19, huku wakisisitiza haja ya wadau wote kushirikiana katika utekelezaji wa mipango ya kufufua uchumi kufuatia janga hilo. Haya yanajiri huku baadhi yao wakikariri wito wa Rais Uhuru Kenyatta wa umoja na uwiano wa kitaifa, huku taifa hili likitafuta mazingira thabiti zaidi ya kisiasa. In the overall, the president has talked about very many issues, but I would say that he has very eloquently stated where the problem is. As Kenyans, we know what maladies are ailing us. The question now coming out of this speech is whether we are offering the right medicine for the maladies that have been diagnosed. Because he has talked about all the maladies that Kenya is suffering from, up to and including the new malady of COVID that has hit us. The question is, are we applying the right sebum, the right medicine, the right panacea for these maladies? For us to be a stable economy, then we need to be more producers than consumers. I think that is a powerful message that I would like to re-echo to all Kenyans, that it is high time we stopped thinking that we are developing or we are economically stable by importing things from elsewhere to consume. It is better we produce. However crooked our production system is, we would rather produce. Number two, in the terms of job creation, he is calling upon all the youth with talents and skills and whatever they can employ to start small and micro enterprises, which the government will be willing to support. Today, there are 70% of our citizens are youthful. And it is a clear attempt during the four-point agenda of the president to ensure that the youth now become employers, not just employees or people who live from hand to mouth. They will have funds through government intervention to enable them now to be able to grow and run their own business and manufacture businesses and with the support of the government. One of the key things that I, as a representative of the people from Lamu County, is that the president have noted and have told the whole nation that Lamu Port is progressing very well. The first berth is done and the second two berths are almost complete. And for us, Lamu people and the coastal people, this is one of the greatest milestone achievement that we will remain to remember. President ametushawishi ama ametuomba tafadhali kama inawezekana tutumie pesa za CDF kuhakikisha kwamba tujenga mashule na tuhakikisha kwamba tumenunua desk, ndipo watoto wanaporudi shule Januari wako na mahali pa kwenda kusoma. Kwa constituency yangu hasa mimi ambaye niko na shida ya mashule na desk, mimi nahakikisha kwamba nitajenga shule zingine 3 kwa vile kwa sasa na shule moja tu ya sekondari. We know our kids have lost 1 year. What is it that the president is going to do to ensure those traumatized children out there who have been at home for 1 year are going to recover their 1 year? What strategies? Because if you don't then recover 1 year, it means generations to come will be behind schedule for 1 year. By 1 year. Yeah, so we president must come out with the strategies on how
we are going to recover. Like during the Moise era, you remember there was a double intake when university students' backlog came because of 82 coup. Na mtazamaji, tukitoka katika majengo ya bunge moja kwa moja tunaelekea Dandora na tunazungumzia taarifa za spoti. Serikali ya kaunti ya Nairobi imeitaka tume ya maadili na kukabiliana na ufisadi humu nchini EACC kuharakisha utoaji wa ripoti ya uchunguzi wa madai ya ufisadi unaohusu ujenzi wa uwanja wa michezo wa Dandora ili kazi ya ujenzi ikamilishwe. Mkandarasi wa ujenzi wa uga huo alitoweka bila kukamilisha kazi yake baada ya kuchunguzwa na maafisa wa tume ya EACC kwa madai ya kutumia vifaa duni kwenye ujenzi wa uwanja huo kinyume na kandarasi. Uwanja wa Dandora wenye viti 3,000 ulikuwa mradi ambao ulizinduliwa na gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko kama sehemu ya mchango wake kwa michezo katika kaunti hiyo. Lakini kazi kwenye uwanja huo bado haijakamilika miaka miwili ambayo imepita. Mkandarasi aliondoka wakati kazi kwenye uwanja huo ilikuwa karibu kukamilika baada ya kuchunguzwa na maafisa wa maadili na kupambana na ufisadi EACC kwa madai ya kutumia vifaa vya hali ya chini katika ujenzi kinyume na kandarasi. Serikali ya kaunti ya Nairobi sasa inatoa wito kwa EACC kuharakisha kutolewa kwa ripoti kuhusu madai ya ufisadi. The project can be completed. Many of our stadiums are constrained and many young people lack facilities that are up to international standard where they can be undertaking their sporting activities. So the whole problem is really with the investigations. If they can conclude that and give the green light for the continuation, that stadium was already 90% done. It would not even take 3 months before now it can be occupied. But it means like the tufts, you saw the grass tufts and the seats and many other utilities that are within the facility have been destroyed so far. Wakati huo serikali ya kaunti imethibitisha kuwa uwanja wa Jiji City Stadium utaimarishwa na kuwa uwanja wa viti 40,000 kwani shughuli za ukarabati tayari zilianza. Frederick Mwoki, Darubini Michezo. Tukiachana taarifa hiyo ya kutoka huko Dandora yake Frederick Mwoki, bado tunaungana na Frederick Mwoki kwa taarifa hii inayohusiana na kocha wa Harambee Stars Jacob Ghost Mulee ambaye amesema timu yake itaiadhibu Comoros kwenye mechi ya mkondo wa pili wa kufuzu kwa dimba la AFCON Jumapili hii. Stars ilitoka sare bao 1-1 kwenye mechi ya mkondo wa kwanza jana usiku ugani Kasarani. Well, I think the game went as per plan. Because Comoro, first of all, you have to know that's a good team. I mean, they lead the table. However, we were here to try and stop them from moving ahead. In that, we created a lot of chances in the second half when they had one man down. But we just couldn't make use of our many chances that we created. But all in all, I'm satisfied with the effort that the boys have put. Because Moroni is a very difficult hunting ground. However, we will still compose ourselves and try to prepare because we leave on Friday to see if we can be able to turn the tables. Na mtazamaji, tukiachana taarifa hiyo basi tuangazie taarifa kutoka huko ugaibuni ambapo kinara wa shirikisho la soka barani Afrika Ahmad ameruhusiwa kuondoka hospitalini jijini Cairo baada ya kutengwa kwa siku 10 kutokana na ugonjwa wa COVID-19. Afisa huyo ambaye pia ni naibu wa kinara wa FIFA alipelekwa hospitalini saa chache tu baada ya kupatikana kuwa na virusi vya corona tarehe 30 mwezi uliopita. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa. Ahmad alipatikana kuwa na virusi vya corona siku 2 tu baada ya kuanza kampeni za kutetea kiti chake katika uchaguzi ujao, huku habari kwamba huenda akapigwa marufuku na FIFA zikijitokeza.
Kulingana na ripoti, Ahmad amepatikana na kosa la kukiuka kanuni kadhaa za maadili. Uchaguzi wa CAF umeratibiwa kuandaliwa mjini Rabat, Morocco tarehe 12 mwezi Machi mwaka ujao. Haya, mpaka hapo basi hizo taarifa za spoti ndo zinatukamilishia darubini ya Channel 1 usiku wa tarehe 12 2020 mwezi huu wa Novemba. Nasema shukrani sana hewala kwako wewe na wote ambao umeshiriki katika kufanikisha darubini ya Channel 1. Kama kawaida, hiyo kesho pia darubini itakuwepo hewani muda na wasaa kama wa leo, lakini usikose pia kujumuika na wenzangu katika News Hour leo saa 3 kwa taarifa hizi na nyingine lukuki kwa lugha ya King'eng'e. Mimi nakutakia jioni njema, na leo kwa sababu zisizoepukika hatutaweza kuwa na utabiri wa hali ya hewa, lakini shukrani sana kwake Byron Aburi. Mimi ni Isaac Lemoka na nimetoka. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College, with branches in Nairobi, Eldoret, Thika, and Meru. Did you know that we are a TVET-approved institution? We offer courses in fashion design, interior design and soft furnishing, event decoration, flower arrangement, event planning, hairdressing, barbering and dreadlocks, beauty therapy, makeup, nail technology, spa massages, teaching skills, TOT, solo business management, and many more. Register now and visit our website on www.verabeautycollege.com. You can also call on 0725 923 550 Nairobi branch, 0728 087 689 Eldoret branch, 0722 227428 Thika branch, 0725 000 706 Meru branch. Vera Beauty and Fashion College, a TVET approved institution. This weekend on KBC Channel 1. This week on Wake Up and Makeup, it's going to be a girly girl affair. Cheers! We continue to munch on what I would call a starter before our main course at Chef U's Sushi Bar. This is what makes the coffee so special. We actually have a real gold leaf. Wow. I don't think we should drink it. We should probably gather it and take it to a jail. Can I make a run out of it? We can make a cargo. Get some tips on how to enjoy a days out with the girls.
unafanya? Sikuwa nataka kuamsha. You leaving? Nilikuwa nataka kuwekea maji ya kupiga shower. What are you talking about? Job. Nataka kuchelewa job ama? So you want me to shower in the communal bathroom? Nilikuwa nataka kupiga shower pa. No. Thank you. But I still need to pick up some fresh clothes. I'll just go shower at home. Uko sure haitachukua long? Really? You don't have to. What happened to going to work? In a minute. Nifuache nguo zako zingine hapa za kuset na morning kama hizi. Autoipiga shower hapa. Well, I understand. Sikasiriki. I like my privacy. I get it. How was your trip to school? Ilikuwa poa. Kuna tu kuleta Amani staff yake. Hiyo nini? Ni something Amani and I made. Magic box yake ya kumwekea nini? Secret treasures. Kwani ameanza ku act out? Ako poa. Basi mbona unakaa ku disturbed? Jana kuna msee ali break in kwa kijana yangu. Oh my goodness. Was Amani? Tuko tumetoka na yeye. Vile tulirudi kwa keja tukapata mlango iko wazi na vitu fulani zimemoviwa kwa keja. Kuna kitu yote imeibiwa? Nikawa msee alikuwa anatafuta kitu fulani specific. Uko sure maybe sio one of your fans alikuwa ameenda kutafuta souvenir? Labda kwa tafuta hiyo key ya safety deposit box. Who would want the key? Aira, Jimmy, ya basi. Who knows? Sinisikize, labda nimeanza kwa paranoid. Namuuliza maneiba kama waliona kitu yote. Sasa hiyo ndo naona. Maneiba ile description anapatia zote zinasoundikana ni Jimmy. Jimmy hizi break in kwako? Yeah, hata mimi sikuwa ijua mother. Aira atawahi niambia ni choose kati yake na King Otieno. It's not the same. Si the same na nini? Siku hizi kila mtu vitu za ajabu tu kila mahali. But Jimmy has been supportive of you lately. Even after mama alifanya venye alifanya. Yeah, labda uko right. Where were you last night? Out. Where? If you must know, Mother, I was at Simon's place. So Wanjala has suddenly become Simon? No, Mother. Wanjala left Simon, who you've met, by the way, his old place. So I was trying to help him spruce it up last night. The whole night? We lost track of time. Whatever the case, I do not want you sneaking into the house in the morning. I wasn't exactly sneaking in. And what do you know about this boy? Ma, you've had him around your dinner table. Meeting someone and knowing them are two different things. He was a boxer at corner for like ever. And he left to join Abasi. That should tell you something. Mom, I can choose whoever I want to be my boyfriend. I'm old enough. Okay. One, two. Move. 1, 2. Yeah. Jump again. 1, 2. Wanjala, enough. Hey, I say that is enough, Wanjala.
Nishakuona. Wacha kujifanya ati si Wanjala unatafuta hapa. Nani? Na kujua pia wewe unafanyia bwana Amba asikazi. Ama hakuna pande wezi kafanya? We mama, jipe shughuli. Sikiza hapa. Hii pia ni shughuli yangu. Wanjala ni beshte yangu. Unatafuta nini? Biashara zangu na Wanjala ni biashara zangu na Wanjala. Hi. Weren't you ever taught it's rude to stare? Najua ungekuwa kiatu na umechapa na nakustare na ungesema hivyo. Seriously. Moving on. I thought you'd be mad about the shower thing, you know? Nilimesema ni big deal uende kuspend night huko. Really? Yes. Haya. Wale matroublesome tu Sam, Troublesome. Naona leo asubuhi morali iko juu. After last night. Unaongea juu ya nini? We were very good last night. Kama hiyo ndio inakuwa good, basi ningetaka kuwa na mkiwa bad. Na kugarantia hata usiende huko. Stop encouraging him. Really, I have work to do. So kama nyinyi. Relax. Hii mambo yenu. Hakuna kitu Sofia ameona, hakuna kitu Sofia amesikia. Na Sofia Okay. Oh my goodness, I'm so embarrassed. Msifikirie kuhusu story. Hey, Simon. Kwa job ya kufanya. Tunaona baadaye. Hauniulizi nini kimenileta hapa? I figured if I just stared at you, you'd tell me. Okay. Hopefully before lunch. Okay. Ebu guess ni nani niliona kwa mlango ya Wanjala akizurura hapo? Who? Kale kamtu kako Kakaminji, kale Katoshi. Kale uliniambia nikae macho hivi nako. Ulikuwa unafanya nini kwa nyumba ya Wanjala? Sio maskani mpya. Hapo bado hajani invite. Unajua Wanjala, lazima ni invite hapo sababu mimi na yeye tuko like this. In fact, unajua kuna wakati Sophia, I really don't care what boots you've been knocking with Wanjala. Boots? Tosh alikuwa wapi? Si kwa keja Wanjala huko kwa mtaa. Alikuwa na zurura hapo hivi na alikuwa na kamshifti. Wakati ule aliniona. Kava moose. Na alisema nini? Nilimuuliza anafanya nini hapo hivi sababu yeye anakufanyia job ama na swing both sides. Kaniambia nijipee shughuli. Asante. Si nimefanya poa? Tutaona. Tosh, I need to see you. Two lionesses struggle to cohabit. Because I'm not going to stand here and be compared to some... Hey, Nancy, don't try me. As the coastal vacation brings Nancy and Joe closer. Nancy, you are full of surprises. What would you like me to do for you this morning? Or will it be? Now, can you give us some space? No. He? Unaona hii? Ni usherati. Watch your mouth, Mother Teresa. Or what? This game is that you and Nancy are playing. Na nyinyi mmekuwa akina nani kuingilia mambo ya wazazi wenu? Stringed. Make Stand there and stare at us. How do you think things will end up here? This is a conversation between your father and I. Sometimes it would be good if you would just stand your ground. Wait, Mtoto, wait. What happens between me and Mama Paul is none of your business. Bolder. You know Mama Paul is leaving you. So what?
What? I'm done being your puppet and dancing to your tune and manipulation. We called the clients and told them that your purchase is down. Only on KBC Channel 1, Fridays at 8:30 p.m. This weekend on KBC Channel 1. We're being paid to show up to work from 8 to 5. Sometimes when that comes to an end, we are at a loss for words. It is one of the most memorable periods of my life because when you travel, you engage with people of different cultures, you meet people of different personalities, and you learn a lot. But it never lasted for too long. We underwent a retrenchment experience from the Pride of Africa. So imagine you've been retrenched 6 or 7 months down the line. I had to shift houses. You are living hand to mouth. I tell them that your employer ain't your mommy or your daddy. This weekend on KBC Channel 1. Mimi nikupe ushauri wangu kama kiongozi. Weka zile tofauti zako kando zote. Tuangalie mwananchi na faida ya mwananchi. Kwa sababu hata ukienda ukule, ukianza kumpinga, kutembea vijijini, ilhali miradi bado iko vile vile nusu, mingine haijafanyika, wewe tulia saa hii miradi afanye, akifanya na wewe ukienda kwa mwananchi utakuwa na wewe unalo la kusema. This weekend on KBC Channel 1. Wow! Congratulations, Atito. You know, I've always wanted to put on nanga, put on makeup, you know, things like those. Very good thing. Atito, my friend, I thought you'll never find love after that, Joanne. Please leave Jaber out of this. Okay, now I get this. You are married and you still have unresolved issues. Julia, leave me alone, okay? Raf if you must. Raf, Ato kitaka kupiga duru. Piga. Just don't let me see a fool in front of me. Kinyanju, who said I'm laughing? Okay, you people are so unfair. Why does everybody think that I do not care what happened to you guys? Guess who the celebrity is? Atito. Not yet, teacher. Classmates, every Saturday on KBC. Hello, Jimmy. Aira. Tea? Tafadhali. Nasikia King ameondoka mjini. Nilikuambia. He took the check I gave him and left. Some things never change. Ni sisi tu sasa. Tuache sarakasi. Sarakasi gani? King was not a perfect man, but he was not the evil person he was made out to be. There are some things that you didn't know about King. Kama nini? Richard hakukwambia? Uniambia nini? Alikuja kwetu siku moja usiku on whatever drugs he was on. He threatened Richard, threatened our family. That man was dangerous. What threats? Sijui, I didn't want to get involved, but whatever it was, it gave Richard sleepless nights. Hii inaweza kuwa tu ni ile vita hao wawili walikuwa nayo. Hii haikuwa ile vita yao ya kawaida. Richard was disturbed for days. How did they resolve it? Months after the incident, King alirudi. He seemed very apologetic, sober, said that he had turned his life around. What did Richard say? Richard hakuweko. I think King was trying to avoid meeting with him. He begged me to see Wanjala na mimi nikakata. And what was that you said about some things never change? Jimmy, that is cruel. I had my reasons. That man was denied the chance to see his son grow. And he made a choice. And you know what? I'm not sorry. Not one bit. Really? Even after you kicked Wanjala out? You, of all people, cannot stand on that high horse with me. He deserved better. We all know that. He loved his boy. And I love my boy. And I will do whatever I need to do to keep him even safe. If it means losing. Yes, that's a mother's job. In this scenario, who is keeping him safe from the mother? I let myself out.
Hello, Simon's phone. Is Simon around? This is his lawyer speaking. Sorry, you'll have to leave a message. Leave a message. He's in a meeting at the moment. Who am I speaking to? This is Pam, his girlfriend. He actually asked me to pick your call in case you came through. Fine. Just remind him of our lunchtime meeting. It's really urgent that we get the ball rolling. Okay, we'll do. So he wasn't sure if there's anything he should bring along, maybe. No, not really. We just need to review his files because he's going to visit his mother in prison this afternoon. Okay. Okay, I'll give him the message. Hey, nimesari. Nini mbaya? That was your lawyer. He said you shouldn't be late to go visit your mom in prison. One other thing I'm learning about you is your focus. You need to listen sometimes. Champion! Yeah. Yeah. Utakuja ngaje leo? Maji ni sawa. Maji? Sawa. Hey, make it two, please. Double. Okay. Look, I really appreciate your effort, but I know what I need. Mai ndio hizo kwa kimbao. Yeah. Hebu imagine leo. Hii wakati nimeluzi mbeti for the first time kwa wakati mrefu sana. Finally. So umeluza how much? Haikuwa ndo mob. Lakini unajua nilikuwa nimembeti against myself. Hebu ngoja kwanza, mimi sielewi. Utaluzaje bet against wewe? And what was the bet about? The bet was about this guy. Nini about mimi sasa? Sasa nilikuwa nimembeti utalundi injini yetu. But the other me alikuwa amembeti ya utalundi. Sasa unfortunately the other me akawini hiyo bet. Wait, say it again. Wanjala. Ni raha kukuona hapa tena. Si unajua home ni home. Kweli kabisa. Sikiza. Nilikuwa natarajia kama tunaweza zungumza kwa gym kidogo kama ni sawa. 5 minutes. Lazima tu up game yetu, unaona? Siko naambia kwanza raundi unajua si ati nini ama nini. Lazima tu up game yetu, Ayo champes man. Champes. Long time ba. Rudi kwa mazoezi. Kama unapiga pia tizi unatupatia morale sawa. Hivyo boss. Ndio ndani zameni mbuga jo. Unasikia ulikam kunisakanya kwa kijangu mpya. Once a trainer, always a trainer. Good one, but sikubaliana hiyo story. Look, at least si kabisa, especially sasa hivi tunaendelea budangu. Nilienda kumtafuta. Ulienda? Wapi? Lini? Kwa nini? Pole, sikusimama na wewe hapo awali. You have stood by me, coach. A wise man once told me, every man needs to know his father, regardless of who or what that father is. Kwani alikuwa mbaya aje? Alikuwa na mazimwi zake na uzuri wake kama sisi sote. Ndampata. You will. When you do, keep an open mind. Na umsamehe mama yako. Vyovyote alifanya. She loves you. Go away. Ebu nisho, mbona ulianza phone ya